Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Maria and today is day 5 of my English speaking channel. I would love to share with you my English speaking channel and we will learn together inshallah, and we will grow up one day. Guys, casharkaan waxaan rajeynayaa horta inaan ku caawin ogahay, laakiin waxaan rajeynayaa inaan si fiican idinku edit gareeyo. Ma aqaan sida wax loo edit gareeyo, laakiin I'm trying my best inaan halkaan idinku soo qoro English iyo Somali sidoo kale ayadoon caradaynin. So casharkaan waa beginnerska aan bacaya because waa saaid baa loogu baahan yahay. So waxa weeyaan aniga, markaad tidhaahdid waa aniga. Sidoo kale aniga markaad dhehaysid waxaad u isticmaali kartaa saddex. So saddexdaba waan idin sheegayaa. Aniga, example ahaan I am Maria. Okay, you waa adiga. You adiga, example ahaan you are my friend, waxaad tahay saaxiibkay. He waa isaga oo nin ah, example ahaan he is a student. She waa iyada. Iyada, example she is a teacher. Iyadu waa macallimad. Me waa aniga. Awal ayban ogaa somahan. Me waa aniga hadirtaan. Example ahaan waxa weeye he loves me. Like me ma isticmaalaysid. Me love you ma dhihi kartid. Like markaad qof me waxa weeyaan he loves me. Example waa idin sheegay already. Okay, her waa iyada. Awal she bay right, hadirtaan waa her waa iyada. Example her is okay. I see her waan arkay iyada. His awal he waa his. Sidoo kale waxaad dhihi kartaa he is, waan isku xiri kartaa his na waad dhihi kartaa. Example he's happy, isagoo faraxsan yahay weeyaan. Them ayaga. Okay, I like them, waan jeclahay iyaga weeyaan. Examplekiisu waa sidaasiti, I like them. Okay, halkaas beginnerkii baa nooga haray. Halkaanitine waa ereyo isku xiran. Hadda kuwaas waxay ahaayeen single words, right? Halkaan way isku xiran yihiin. I look in the mirror. Waxaan fiirinayaa muraayadda weeyaan. I look in the mirror. I look waan eegayaa, in the mirror muraayadda weeyaan. Okay, I take off my jacket. waan iska bixiyay jaakada. Sidoo kale waxaad dhigta I take off my hijab. Waxaan bixiyay xijaabka. I comb my hair. waan shanlaynayaa timahayga. Ereygaaneti comb waa shanlo. I comb my hair, waan shanlaynayaa timahayga. I turn on the light. waan daaray lightka. I turn off the light, waan damiyay lightka. I make my bed. Sariirtayda waan hagaajiyay weeyaan. I put on my glasses. Waxaan xirtay ookiyaalo. I put on my glasses. Ookiyaalaan xirtay. I take off my glasses. Ookiyaalii waan iska saaray weeyaan. I feel sleepy. Waxaan dareemayaa hurdo ama waan hurdaysanahay. I wake up early. Aroor horaan kacaa weeyaan. I wake up early, like arooraan soo kaca. Sidoo kale waxaad dhihi kartaa I wake up early in the morning. Aroortii waan kacaa.
like subaxdii aroortii baan kacaa waa oran kartaa. I get out of my bed, sariirtan kasoo degtaa, inay tahay baan rajeynaya, sariirtan kasoo degtaa. I open the window, waxaan furay daaqada. I open the window, daaqada waan furay weeyaan. I close the window, daaqada waan xiray. I close the window, daaqada waan xiray. I pick up my phone. I pick up my phone, waan qabtay weeyaan telefonka. Telefonka macnaha qofka markuu soo waco waad ka qabanaysaa, alright. So I pick up the phone, but that's I charge my phone on the way, telefonkeyga. I charge my phone on the way, mobilkeyga. Okay, halkan waxaa weeye speaking practice, laakiin ma dheero, very short weeyaan. kan haduu anfici waa ilaa kaduu nagu yaraadane insha Allah anaa ku dari doono maskaxdeyda. Every morning I wake up at 6 a.m. I get out of my bed and I brush my teeth. After that I have breakfast and then I get ready for the day. Waxaan bilaabaa subaxda. Okay, aniga hadda routinkeyga haddaan ka hadlo, I wake up at 5 a.m. in the morning. I brush my teeth, I pray, then I make a video and I edit the video. Also I make breakfast and I eat my breakfast. After that I clean my room. I do my I watch English videos. I make my TikTok video. After that I sleep because I love sleeping. Like I go to bed and then I sleep. So guys, if you like this video, please like, share and comment. That helped me a lot. Inshallah we will learn English and waxaan rajeynayaa inaad iga faa'iidi doontaan wax. Guys, dad baa email celiyaan oo nagu igu dhahaan thank you so much Maria because waad dadaaleysaa. Of course guys, muuqaalada intaan sameyn jiray ka hor xataa waan dadaali jiray. I'm a good woman. Yes, I'm a good woman because I love myself so much. Make sure inaad naftaada jeclaatid, inaad waxay jeceshahay sameysid, naftaada wax kasta ku horumari, wixii kaa hor istaagaya iska leexi. hadafkaaga hadduu yahay inaad language learning sameysid, baratid, baro 2, 3, 4, 5 inta arabtid baro, waad baran kartaa. You can do it. Qof kastana wuu sameyn karaa. gabar haddaad tahay naftaada jeclow, even haddii aad faqiir tahay, even haddii aanad haysanin, even haddii aad family problem haysatid, make sure inaad naftaada jeclaatid because qofna haddaad naftaada adigu jeclaan, qofna kuma jeclaan doono. So adigu first one waa inaad jeclaatid, markaas dadku ha jeclaadaan. Anyways guys, hadalkan aan u dheereeyay ma rabo. waxaan ula jeedaa intaasaytin inaad luqadiina baratiin, inaad ka caajisiin, even inaad 10 minutes siisid because aad bay u yar tahay. So love you guys so much.